What is the definition of a fracture? Anybody? Definition of the fracture is the break of the bone. It is the arbitrary term. And what is the surest sign of fractures for NEET PG? Anybody? Surest sign of fracture, that is deformity. So what is this kind of fracture? Anybody? What is the name of the bone? আরে জোরে বলো না, আরে ভুলই তো বলবো, অসুবিধা কি আছে, বলো না। ফিমার। So first start with the anatomy. I always prefer to learn from the preclinics to paraclinics to clinics. So this is the anatomical structure of the bone, femur bone. What is the name of that part? Loud. Head, femoral head. Gator. I have neck femur all lecture. I've done neck femur. This is GT, greater trochanter. This is lesser trochanter. Fracture in between GT and LT is called intertrochanteric fractures. And fracture below the LT up to 5 centimeters is called the subtrochanteric region. Fracture at that zone is called subtrochanteric fractures. And below that is the shaft femur, and that is called the shaft femur fractures. And distal part is the distal femur fractures. আচ্ছা, এটা বলো তাহলে এটা কি? দেখো তোমাদের এক্সামে লং কোশ্চেন আসবে না, এত মাথা খারাপ করে লাভ নেই, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে এক্সরে আসবে পরীক্ষায়, জিজ্ঞেস করবে কি এটা, বলো, জোরে বলো। shaft femur. This is the fracture of shaft femur. বলো, এটা বলো, বলো। আরে বলো না, ভুলই তো হবে, অসুবিধা কি আছে, বলো না প্লিজ। This is LT and this is GT. In between LT and GT, intertrochanteric fractures for your NET PG. এই স্লাইডটা দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কি টাইপ অফ ফ্র্যাকচারস, এটা বলো। subtrochanteric fractures, ঠিক আছে, এটা বলো। distal femur, right? আচ্ছা, you have basically fracture, definition of the fracture have done, and then next question, what is the mechanism of fracture injury? How fracture is occurs? What is the possible way the shaft femur has broken? All shaft femur has broken. What is the possible way? শুনো একটা কথা বলি, ফ্র্যাকচার ট্রিটমেন্ট হবে, ফ্র্যাকচারের বেসিক প্রোটোকল আছে, তোমাকে বেসিকটা শুধু জানতে হবে, এর বাইরে যারা দরকার নেই। সবারই মেকানিজম এক, কি করে ভাঙবে? রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, আরটিএ, আর কি হতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য পসিবল ইটিওলজি? বলো, সব জানো, বলো না। ফল প্রোভাইড, রাইট? এনিওয়ান এলস? ওইটাই ফল। এনিওয়ান এলস? এটা বলো, এটা কি? এই এক্সরেটা এক্সাম্পল আসবে, জিজ্ঞেস করবে, বলো। Basically, first identify this type of X-ray when given in exam. First to identify which bone is first. Which bone?
আরে জোরে বলো না, অসুবিধা কি আছে? হ্যাঁ, ফিমার ফ্র্যাকচার। হোয়াট ইজ দ্য, এনিবডি ভলান্টিয়ার্স? বলবে, বলবো, বলো, ওঠো। হ্যাঁ, অস্টিওপোরোসিস, osteophyte fever. No. Anybody else? This is the case of chronic osteomyelitis. Chronic osteomyelitis of shaft femur. Well, this is a case of chronic osteomyelitis of shaft femur. What is the pathognomic feature of chronic osteomyelitis in X-ray? Anybody? বলো বলো। হ্যাঁ, কি? This is called sequestrum. লেজার আছে? বিম আছে? This is called sequestrum. Definition of sequestrum: dead piece of bone. This is the isolated from the parent bones. This is called sequestrum. This is the pathognomic feature of chronic osteomyelitis in X-ray, not clinical. So, possible cause of fracture is the chronic osteomyelitis. That leads to decreased density of the bone, that leads to loosening of the bone, that leads to fractures. Ar kichu? Any tumor, malignant or benign tumor, that leads to fractures. That is the possible way. This mechanism is valid for each and every long bone. Either it may be shaft femur, that may be tibia fractures, that may be ulnar fracture, that may be radius fractures. সব ফ্র্যাকচারে কিন্তু একই মেকানিজম, তোমাকে আলাদাভাবে পড়ার দরকার নেই, একটা পড়লেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আর কিছু হতে পারে? অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, বলো। This is the below of GT and LT. That is the subtrochanteric fractures. Then, fracture done, mechanism of injury done. What is the clinical features? How will identify before X-ray? This is the shaft femur fracture. Suppose you are intern next year, you are in ER duty. One patient comes with pain swelling around the thigh, and how will the manage? How will the diagnosis? What is the possible way of a management? So, at first impression, how will diagnose the shaft femur fractures? কি হতে পারে বলো? একটা বোন ভেঙে গেছে, তা কি হতে পারে? পসিবল ওয়ে। হোয়াট ইজ দ্য পসিবল? জেনারেল থিঙ্কিং কি বলছে? জেনারেল নলেজ কি বলছে? হ্যাঁ, সোয়েলিং, রাইট ওয়ান, সোয়েলিং অ্যারাউন্ড দ্য থাই। সেকেন্ড, পেন, inability to move. A surest sign of the fracture, deformity. You have to ask the elevate the limbs. He or she can't do the elevate the limbs, resulting in the deformity in the thigh. That is the surest sign. Okay, the pain, swelling, tenderness. Ar kichu? Any neurovascular structures, any damage of neurovascular structure. So, what neurovascular structure may be damaged in shaft femur fractures? What is the neurovascular structure lies in thigh? Major vessel around thigh, femoral artery, right? কে বললো? একটা ক্লাব দাও তার জন্য। Nerve, femoral nerve. Femoral nerve supply which muscle? That's for NET PG MCQ, not for exam. Huh? Medial compartment. Which muscle lies in medial compartment? Vastus is the anterior compartment. This is quadriceps muscles. The femoral nerve is supplied by quadriceps muscles, and medial compartment is the hamstring groove, that is supplied by obturator nerves. Okay. Are kichu anything else? Any nervous structures from the back of thigh? Sciatic nerve, right? Sciatic nerve. So you have to examine 3 nerves and 1
artery. How will identify the femoral artery is intact? Huh? Pulsation, right? Which pulsation? How will palpate the femoral artery? Where? Location? Can we palpate the middle artery in thigh? কি করে রে এত মোটা থাই কি করে পালসেশন পাবি popliteal, that is right, popliteal fossa. One point is popliteal fossa, then next point is distal pulsation. Always you have to examine distal pulsation. Distal pulsation is intact, then femoral artery is intact. So what is the distal pulsation of the lower limb? Arteria dorsale pedis, right? Arekta posterior tibial artery, PTA. Okay, right. Thank you. Clinical examination done. Then what will you manage? Patient in ER, next year your duty in ER. Now how will you manage the patient? Follow. Initial management. Any fracture patient, there is no emergency in fractures, except something is there, some fracture is there, but there is no emergency of any kind of fracture except. Hello, Didi, আমি কি বেশি লাফাচ্ছি একটু? Hello? All fracture managed after 1 day, 2 days, 3 days, except fracture dislocation. Any dislocation in joint, around the joint, or any dislocation associated with the fractures, that is the emergency. You have to deal as early as possible. So fracture shaft tumor is not an emergency. How will the manage? First management. তোমাদেরকে অপারেশন করতে হবে না, তোমরা তো ইন্টার্ন, তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে পেশেন্টকে। তাহলে হাউ উইল ম্যানেজ দ্য পেশেন্টস? ফার্স্ট স্টেবল Hello? First, stabilization, hemodynamic stabilization. What is the pathophysiology of shaft femur fractures? You have to know the pathology. What is the pathophysiology of shaft femur fracture? Boss, interested? No? হ্যাঁ? কোথায় বাড়ি তোমার? কলকাতা? What is the pathophysiology of shaft femur fractures? There is a huge major vascular bone is the shaft femur. All vascular structures around the shaft femurs are এটাকে বলতে পারবে এটার নাম কি? What is the name of that vascular structure? Anybody? Femoral artery? This is called profunda femoris. Major vascular circulation and collateral around the all part of the shaft femur fracture that leads to huge loss of blood after shaft femur fractures. That leads to কি হবে? ব্লাড কমে গেলে কি হবে? ব্লাড প্রেসার ড্রপ করবে। Hello? Blood pressure drop করে, blood pressure will be fall. তাহলে you have to first check the blood pressure. If the blood pressure is decreased, then what will be increased? Pulse, right? This is called type 1 shock. What type of shock this kind? Hemorrhagic shock, no hemorrhage, this is the hypovolemic shock, right? কে বললে ভাই? কে বললে? হাত তুলো, তুমি বললে? Right. This is called hypovolemic shock. Hello? So, what is the management of hypovolemic shock? General surgery? Fluid, right? Fluid দিতে হবে। তাহলে প্রথমে পেশেন্ট এলো এমার্জেন্সিতে,
you have to do IV cannulation and start IV fluids. Okay, what kind of IV fluids? Crystalloid. Okay. Then after emergency, you have to start the IV fluids. And what is the initial management of any kind of fractures? This is called RICE. RICE. What is the full form of RICE? Anybody? বলো 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 উঠো দাঁড়াও না তোমাকে দেখুক সবাই বলো হ্যাঁ রেস্ট I for immobilization, C for compression, E for elevation, right. This is the fixed among basic protocol for all type of fractures and any trauma, fracture associated with trauma or fracture without trauma. This is called the RICE therapy. Then start RICE therapy, IV cannulation done, then what we will do? 1 unit blood acquisition. In shaft femur, there is a protocol. This is 1.5 to 2 liter blood loss. So you have to start blood transfusions. Okay. And what kind of immobilization you have done? Immobilization. কি দিয়ে immobilize করবে? হ্যাঁ? Plaster করবে. ঠিক. This is called slab. Two type of plaster is there, slab and cast. C for circumferential, 3 way all over the plast. Slab for back side, only back support. Only you have to done back slab. Okay. Then shift the patient to ward, and then you have to manage accordingly. Manage the orthopedic surgeon, and what kind of management you have to know the basic. Hello. Any kind of fractures, this is the basic protocol of management. First you have to do non-operative management, conservative management. Plaster, two type of plaster, cast or slabs. Then you have to go for operatives. Operative, two types of operatives, either external fixation or internal fixations. Okay. Internal fixation is two types, CRIF and ORIF. CRIF full form, close reduction internal fixations, and ORIF open reduction and internal fixation. Okay, this is the basic. It is valid for all type of fractures. Okay, so then we are for shaft femur fractures. All patients, all shaft femur fracture is treated by the operative management. There is no indication of conservative management, except few scenarios there where you treated the patient non-operatively. Anybody? Patient life expectancy less than 3 months. 3 মাসে বেশি বাঁচবে না। Excessive infections and any infective disease, that are the indication, non-operative indication. All shaft femur fracture are managed by operative way. So what is the operative way? There is the external fixation or internal fixation. This is called external fixation.
external fixation of shaft femur fractures. What is the indication of the external fixation? Open fracture. First indication open fractures. Fracture with open injury. Open fracture, breaking the skin, breaking the soft tissue, all are broken, all are open, fracture is open. That is the indication of external fixation. Anything else? ধরো পেশেন্ট কোমাতে আছে, শাফট ফিমার ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, সিভিয়ার হেড ইনজুরি আছে, তখন কি করবে? That scenario you have to do the external fixation for maintain the alignment of the bone. Okay. This is the internal fixation. This is the internal fixation of shaft femur. This is the first choice of the operations, shaft femur fractures. This is called the femoral interlocking nail. Femoral interlocking nail. This is called the surface implant. This is called the DHS. এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে। ইমপ্ল্যান্টটা, এই দুটো ইমপ্ল্যান্ট আসবে পরীক্ষায়, DHS and femoral interlocking nail. This is called the external open reduction internal fixations. That may be এটা close reduction internal fixations. So any kind of the fractures treated by operatively two way, either ORIF or CRIF. পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে ORIF বা CRIF, implant of choice বললে femoral interlocking nail for shaft femur fracture, and for intertrochanteric fracture কি বলবে? DHS and proximal femoral nail, PFN. Proximal femoral nail, PFN. আচ্ছা, এটা যদি বাচ্চাদের হয়, পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ, এটা দেখা যাচ্ছে পেডিয়াট্রিক ফ্র্যাকচারস। This is the pediatric shaft femur fractures. What we will do? বলো 0 to 6 month pediatric fractures, shaft femur fracture for NEET PG. বলো। That is called public hardness. একটা বেল্ট পাওয়া যায় পাবলিক হার্ডনেস, ওটা ইউজ করা হয়। 0 to 6 month, 6 month to 4 years. Hip spica, এটা one type of plaster that is called hip spica, special name. Are more than 4 years, more than 4 year operative. কি অপারেশন, কি ইমপ্ল্যান্ট ইউজ করা হয়? নাম টেন্স, TENS, টেন্স। টেন্সের ফুল ফর্ম টাইটানিয়াম ইলাস্টিক নেল। টাইটানিয়াম ইলাস্টিক নেল। ওকে, তাহলে অপারেশন করে নিলে, অপারেশন হয়ে গেল, তারপরে কি অসুবিধা হবে? এরপরে পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, রাউন্ড দিতে যাবে তো ওয়ার্ডে, অপারেশন তো করলে না, তাহলে রাউন্ড দিতে যাবে। এবারে কি করবে বলো? বলো কি করবে? কারোর হাত পা ভেঙেছিল? এনিবডি? হ্যাঁ,
কি কি করবি? আরে বল না, ভয় কি আছে? ফিজিওথেরাপি। You have to mobilize patient as early as possible. So you have to start as early as possible mobilization of the patients. What is the motto of doing the surgery as early as possible? To immobilize the patient, mobilization the patient as early as possible. To maintain the strength of the muscles, to save your joint, prevent the stiffness of the joint. আচ্ছা একটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম, what is the timing of the surgery? এটা পরীক্ষায় আসবে, মানে নিট পিজি ফর সেপ্টিমার ফ্র্যাকচার কখন অপারেশন করবে? এলো সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করে দিলে? বলো, এটা ভালো বললে এক্সামে জিজ্ঞেস করবে যারা দোজ হু গেট অনার্স মার্ক, হোয়াট ইজ দ্য টাইমিং অফ অপারেশন? বস বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সোয়েলিং, তুমি যা বলবে তার পেছনে লজিক দিতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, তোমার ইডিমার জন্য তুমি দেরি করতে চাইছো। আচ্ছা আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু দ্য টাইমিং অফ দ্য সার্জারি ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য সার্জারি। ব্লাড লস তো অলরেডি হয়েছে, আরো ব্লাড লস হবে, রাইট? ঠিক। আফটার পার অপারেটিভ ব্লাড লস অলসো ইনক্রিজ মোর দ্যান 1 liter. So you have to know the complication before going to the timing of the surgery. Bolo, what is the devastating complication of septimal fractures? No, that is the common. This is the common for everyone. তুমি যদি কোনো ফ্র্যাকচার মুখস্থ না করো, সেপ্টিমার পড়ে যাও, তাহলে সবই হয়ে যাবে, কারণ এগুলো সব কমন। নন ইউনিয়ন ম্যাল ইউনিয়ন ইনফেকশন হবে, নিউরোভাস্কুলার ইনজুরি হবে, কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হবে, এটা সব ফ্র্যাকচারে কমন। তুই চোখ বন্ধ করে বলতে পারো যে কোনো ড্রাগের সাইড ইফেক্ট কি, নসিয়া ভমিটিং, চোখ বন্ধ করে ফার্মাকোলজিতে বলে এসছো, এটাও বলে দেবে চোখ বন্ধ করে, অসুবিধা নেই। ইট ইজ স্পেশাল, মানে devastating dangerous complication of septimal fractures. One is the hypobolic shock that you manage in a year, and anything else? That is called pulmonary embolism. কি জানো pulmonary embolism সম্বন্ধে? Pulmonary embolism, any kind of long bone fractures, there is a fat particles in bone marrow. The bone marrow fat particle is there. During the process of operation, during the removing of the intermedullary colon, there is a fat particles absorbed in the blood vessels and goes to the lungs, and that leads to pulmonary embolism. That leads to death. Now, what is the percentage of that death ratio? Five to 10 in 10,000. So that is the devastating complication of the septimal, and that's why timing is important for septimal fractures. Either you have to done operation within 24 hours or you have to done after 72 hours. No in between 24 to 72 to decrease the chance of pulmonary thromboembolism. Boss, ঠিক আছে? Swelling is not a indication বা contraindication for any fracture reduction. You have to fix the bone to decrease the swelling. So you have to identify the risk factor for thromboembolism. That is the manage ER. Patient also come with thromboembolism and septimal at the ER. So what is the risk factor for thromboembolism in septimal fractures? DVT, right? আগে থেকে DVT আছে, বলো। যে অলরেডি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট খায়, কিছু খায়, প্লেটলেট কাউন্ট হার্ট ডিজিজ আছে, অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ খায় বা ডুয়াল প্লেটলেট ড্রাগ খায়, তারা রিস্ক ফ্যাক্টরস, এজেড পেশেন্টস। আর মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে চেস্ট ইনজুরি। এনি RTA পেশেন্ট septimal fracture associated with the chest injury is the high risk for thromboembolism. Okay, this is the complication of any kind of septimal fractures or any fractures.
non-union, malunion, infection, neurovascular injury, compartment syndrome. এটা বলো। This is called the non-union of subtrochanteric fractures. Non-union কেন বলছো? এটা এক্সামে আসবে কেস non-union. What is the definition of the fracture non-union? হ্যাঁ বলো। Excessive non-union মানে বোনটা জুড়ে নি, ঠিক আছে? তো মানে there is a no union of the bone. That may be the biological failure, that may be the implant failure, that may be the overstimulation of body mechanism. তো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন? টাইম পিরিয়ডস। তুমি তো বলবে এটা ধরো আমি অপারেশন করছি ধরো 1-2 মাস আগে, তাই এটা এরকম আছে, এখন ক্যালাস ফর্মেশন হয়নি, তাহলে তুমি নন ইউনিয়ন বলবে? এটা টাইম পিরিয়ডস আছে। হোয়াট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ডস? আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সেট দ্যাট দিস ইজ দ্য নন ইউনিয়ন। জানো জানো না? দ্যাট ইজ 9 মান্থ। এটা এক্সামে আসবে, তোমার এক্স-রে প্রেজেন্টেশনেও আসবে, শর্ট কেসে আসবে। বলো। ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিস। কেউ বলতে পারবে ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিস? What is the pathognomic feature of the chronic osteomyelitis? ছবি তুলছো তুমি? নিয়ে নেবে এটা প্রেজেন্টেশনটা, পুরোটাই নিয়ে নেবে, দিয়েছি তোমাদের রাকেশকে। হ্যাঁ, সব এক্সরে গুলো নিয়ে নেবে, অসুবিধা নেই, তোলার দরকার নেই। হ্যাঁ বলো, হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোগনোমিক ফিচার অফ ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিস? কি দেখে বুঝবে যে দিস ইজ কেস অফ ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিস? হ্যাঁ, সিকুয়েন্সটা অফ দ্য এক্সরে দেখে বললে। তোমার কাছে এক্সরে নেই, এক্সামে তোমার কাছে এক্সরে থাকবে না, তোমার কাছে পেশেন্ট থাকবে শুধু। সাইনাস ট্রাক্ট যারা ক্লিনিক ক্লাস করতে এসেছিল তাদেরকে বলেছিলাম সাইনাস ট্রাক্ট মে বি দা ফ্রম দ্য মাসেল, মে বি দ্য স্কিন, মে বি দ্য সফট টিস্যু, মে বি দ্য বোন। হাউ উইল ডিফারেন্সিয়েট দ্যাট পয়েন্ট? হ্যাঁ, this is the bone particle through the sinus tracts, that is the pathognomic features of chronic osteomyelitis. আরেকটা বলতো বলা হয়নি, ফ্র্যাকচারস প্যাটার্ন। The morphological classification of any kind of fractures, that may be femur, maybe the tibia fractures, that as the morphological classification. Key transverse fractures, fracture lines along the horizontal level. Oblique fractures, fracture lines either up and down
or down to half, short oblique বা long oblique. Less than 30-degree angulation is called short oblique, more than 30-degree angulation called long obliques. And comminuted and segmental. What is the difference between comminuted and segmental? এটা for NEET PG. বলো। Any segment where the medullary calenus is present, that is called segmental. And any part of the fracture, comminuted part, there is no medullary cavity, that is called comminuted. দেখাচ্ছি example. এটা বলো কি fracture? হ্যাঁ? Oblique, right? এটা বলো short oblique না long oblique? হ্যাঁ? কি করে বললে long oblique? More than 30-degree angulation to the horizontal level, fracture lines, that is called long obliques. এটা বলো oblique, 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 oblique না transverse. short oblique বলো এটা বলো long oblique এটা বলো হ্যাঁ long oblique সরি এটা বলো transverse transverse এটা বলো এটা কে বলতে পারে বলো why comminuted why not segmental কে comminuted বললে তুমি বলো ওঠো না ওঠো medullary cavity হ্যাঁ বলো না জোরে বলো না অসুবিধা বলো রাইট তো medullary cavity আছে না নেই বলো ঠিকই বলছো কিন্তু তুমি তোমার স্ট্যান্ড পয়েন্ট হারিয়ে ফেলছো ঠিকই বলছো there is a no medullary cavity in the segmented part there are 3 part fractures there is proximal part distal part and one the butterfly part segmental part so there is no medullary cavity that is comminuted তোমরা কি implant দেখতে চাও are you interested to seeing the implant what is DHS what is femoral interlocking nail দেখতে চাও না ইন্টারেস্টেড না ইন্টারেস্টেড না পরীক্ষার জন্যই বলছি আমি মানে তোমাকে অর্থোপেডিক শিখতে হবে বলে বলছি না শিখবে হ্যাঁ ঠিক আছে আর নেক্সট নিয়ে আসবো আচ্ছা আচ্ছা আমরা সবই তো কমপ্লিট করে নিলাম আচ্ছা ইনভেস্টিগেশনটা বলা হয়নি হোয়াট ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন শাফট ফিমার ফ্র্যাকচার হ্যাঁ কি বলো এক্স-রে করবে ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইজ দ্য এক্স-রে কি এক্স-রে করবে এরপরে গিয়ে ইয়ারে আসবে তোমাকে এক্স-রে প্রেসক্রাইব করতে হবে কনসালটেন্ট এসে এক্স-রে প্রেসক্রাইব করবে না ইউ হ্যাভ টু প্রেসক্রাইব দ্য এক্স-রে how we will prescribe the X-ray in shaft femur. Bolo. Can you read the X-ray? Any kind? Have you learned the X-ray reading technique? Can you read the X-ray? Anybody? For exam purpose. বস কি নাম তোমার অভিষেক ব্যানার্জি না বচ্চন খুব পপুলার নাম বলো হ্যাঁ ইউ রিড দ্য এক্স-রে ফর এক্সাম পারপাস
কাছে এসো, দেখতে পাচ্ছ? নাম দেখতে হবে না, নাম তো অমিট থাকে, মিস্টার মিসেস, এক নাম বলতে নেই, পরীক্ষায় বলতে হয় মিস্টার মিসেস আর মিস। হ্যাঁ, আচ্ছা রাইট লেফট ধরে নিলাম একটা কিছু, হ্যাঁ ওটা নেই, আউট হয়ে গেছে। বলো তুমি এবার। আচ্ছা, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্য এক্স-রে রিডিং টেকনিক। ওরকম বললে হবে না, কাছে এসো, এসো। I want to add something. He is right. You have to tell something more. You have to explain what is the view. Either it is AP or lateral. This is your talking conversation method should be that is like that. This is the skygram of right or left sided shaft femur of 23 years male patients, showing both AP and lateral view that there is a break in the cortical continuity, of proximal part of the shaft femur. Probably this is the case of left or right sided shaft femur fractures. তো আমি আগে প্রথমেই স্টার্ট করেছিলাম what is the definition of the fractures. There is a radiological definition of the fractures. Do you know what is the radiological definition of the fractures? So, thank you. হ্যাঁ, এটা তো ক্লিয়ার কাট বুঝতে পারছো, ভাঙা আছে, যেগুলো ক্লিয়ার কাট নেই সেগুলো কি করে বুঝবে? হ্যাঁ, radiological definition of the fractures, any break in cortical continuity, any breach or break of cortical continuity, that is called fractures. So there is a visible break in the cortical continuity. So you have to done the investigation part, any part of the long bone, you have to prescribe just like that. There you clinically confirm there is a fracture of the right side, so you have to escape excision, the X-ray of right femur, mention that right femur, AP and lateral. So always prescribe joint above and joint below. So you have to mention either hip joint or knee joint, include hip or knee. If you 100% confirm that there is a only fracture in the shaft part, mid part, then you are only mention that X-ray of right thigh or right femur, AP and lateral. Or either this is the proximal part of the thigh, then you have to mention X-ray of right femur with right hip joint, AP and lateral. And if the distal part of the femur, then X-ray of right femur with right knee joint, AP and lateral. Okay. Any other investigation? বলো রাকেশ, সিটি স্ক্যান করবে? হ্যাঁ, complicated. What is the purpose of CT scan in orthopedics? Oh, for substitute we have MRI, USG. CT is the X-ray বড় ভাই, ঠিক আছে? X-ray হচ্ছে ছোট ভাই, CT scan হচ্ছে বড় ভাই। তাহলে তোমাকে CT scan করা হয় মেইনলি X-ray বোন কোয়ালিটি দেখার জন্য। অ্যাবডোমেনে CT scan হয় এটা সলিড স্ট্রাকচার দেখার জন্য, ঠিক আছে? তো তুমি যখন এক্স-রেতে কিছু বুঝতে পারছো না, দেন ইউ গো ফর দ্য সিটি। তো 99% ক্ষেত্রে তোমার তো দরকার কি সিটি আছে? নেই, তুমি তো বুঝতে পারছো ফ্র্যাকচার আছে। When you are have a doubt is there is a fractures present or not, then you go for the CT scans. Okay, or any other investigation. Confirm there is a fracture shaft femur. বলো। 1.5 to 2 liter blood loss. You have to go the hemoglobin. You have to check the hemoglobin. What is the pattern? What is the amount? What is the level of hemoglobin? So what is the investigation? Blood investigation. CBC. CBC. বলো বলো, আরে মুশকিল, বলো না, তুমি না বললে শিখবে কি করে? ঠিক আছে, বলো না, বলো সিবিসি আর কি আছে বল। হ্যাঁ, কমপ্লিট হিমোগ্রাম। আচ্ছা, কমপ্লিট হিমোগ্রাম আর সিবিসি ডিফারেন্স কিছু আছে কি? আর কিছু করবে না? ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন কেন করবে?
ধরো তোমার সাব টিউমার হয়েছে, হ্যাঁ, তোমার ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন করতে হবে। Two type of investigation. Always remember, any kind of fracture scenario, two type of investigation: for confirmation of my diagnosis and for operative purpose. ঠিক আছে? Operative purpose you have to do PSC checkup. PSC checkup, for PSC checkup is a fixed investigations. জানো PSC checkup, pre-anesthetic checkup এর investigation? You have to check the heart for ECG, lungs, chest X-ray, complete blood count, urea creatinine, RBS, sugar and viral marker. এটা হচ্ছে PSC checkup. You have to done for operative purpose. For patient management purpose, what will you do? বলো, বলছো ঠিকঠাক বলছো, বলো, হ্যাঁ বলো না। আচ্ছা, মায়োনেক্রোসিস নাম শুনেছো কেউ? What is the myonecrosis? Muscle necrosis হয়ে আছে, বলো, মাসেল নেক্রোসিস হয়ে আছে। ESR is the infective marker. CRP ইনফেকশন কোথায় হচ্ছে? আমি যে ফ্র্যাকচার সিনারিওতে, ফ্র্যাকচার সিনারিওতে কি করবে? There is a major trauma. Septimer, that's the major trauma, arthroscopic accident. There is a chance of muscle injury, more muscle injury. That leads to myonecrosis. That leads to, yes, right. There will be chance of increased urea creatinine level. For that purpose, you have to do urea creatinine. Okay. Any other investigation? বলো, ছেড়ে দেবো, অনেক বোর করে দিলাম, আর বোর করবো না, চলে যাবো, বলো। বেশ, কুইক রিক্যাপ। তা তুমি ডেমনস্ট্রেট করো এটা। তুমি ইয়ারে ডিউটি, ফার্স্ট ডিউটি, ডে 1, দিস পেশেন্ট উইল কাম ইন ইয়ার। This is the skygram of patient. তুমি এটা ছেড়ে দাও, Patient এটা পরে এক্সরা হবে। পেশেন্টটা এতে এমার্জেন্সি এসেছে, তুমি কি করবে প্রথমে সেটা বলে দাও। স্কাইগ্রামটা বলবো। স্কাইগ্রাম ছেড়ে দাও, এটা পরে আসবে, এখন এক্সরে করতে পাঠানো হয়নি। আচ্ছা, ইয়ারে এসে তুমি কি করে ম্যানেজমেন্ট পেশেন্ট? পেশেন্টকে প্রথমে স্টেবিলাইজ করব, দিয়ে রাইস থেরাপি, যেটা স্যার বললেন রাইস থেরাপিটা করব, তারপরে প্লাস্টার করব, তাই তো। প্রথমে তো আইভি ক্যানুলেশন করবে, আইভি ক্যানুলেশন আগে, তারপরে তো পা বাঁচবে, সেটা বাঁচু। হাইপোভলিক শকে যাচ্ছে পেশেন্ট, আইভি ক্যানুলেশন করব, ফ্লুইড চালাবে জেটে, দুটো হোয়াইট বোর ক্যানুলা লাগাবো, ইয়েস, একটাতে ব্লাড টেনে ক্রস ম্যাচিং এ পাঠাবো ফর ব্লাড ট্রান্সফিউশন, আর একটাতে ফ্লুইড চালাবো। আর পেশেন্টের দেন পার্ট হচ্ছে পেন ম্যানেজমেন্ট, এনসেড বা কিছু, হ্যাঁ ঠিক আছে, পেন ম্যানেজমেন্ট শিখে যাবে, ওটা পরে শিখে যাবে, ম্যানেজমেন্ট তো প্রোটোকলটা শিখে নাও। পেন ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে। for the part of the pain management you have to do rice therapy and you have to do some IV fluid, crystalloids দেবো IV fluid এ। then the last part urea creatinine. What is the monitoring of the hypotonic shock? Sorry, urine out. Urinary catheterization, urine output, pulse BP measurement for hypovolemic shock. Then we have to send the patient for this X-ray. Now, So this is the skygram of patient. এটা বলে দে একদম, তুমি বলে এরপর কি করবে, মানে প্ল্যান কি, তুমি অপারেশন করবে তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, বলো কি করবে, কি অপারেশন করবে? স্যার এটা ক্লোজ রিডাকশন, ইন্টারনাল ফিক্সেশন। কখন অপারেশন করবে, হ্যাঁ, কি কি হতে পারে, তুমি শিখলে মোটামুটি এই পেশেন্টের কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, বা কখন অপারেশন করবে, বা কি কি করতে হবে সেগুলো আমাকে বলো। আপনার পেশেন্ট আমার আন্ডারে ভর্তি আছে, ওর ইনিশিয়াল যে যা যা করেছি, স্টেবিলাইজ করেছি পেশেন্টকে, হ্যাঁ, ওর এরপরে ব্লাডের জন্য পাঠানো হয়েছে, ওর ক্রস ম্যাচিং দেখানোর জন্য ওর স্যালাইন চালিয়ে দিয়েছি, আর ওর আউটপুট, ওর শকে গেছে না কি আছে, এবার বড় ডাক্তার আসবে, সে দেখবে, তারপরে সে অপারেশন করবে, বলে দেবে।
You have to counsel the patient. You have to say the patient there is a long bone fracture that leads to huge blood loss. You have to transfuse the blood before the OT and after the OT. And patient have to leave the immobilization and doing the investigation and then go for the surgery. And you have to set the patient the timing the operations after within 24 hours or after 72 hours. Documentation. And in between no operative procedure. Why not operative procedure? Because of the pulmonary. You have to explain in local language. That is, you have to learn from the intensive periods. যতদিন বাঁচবে এটাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তুমি কতটা ডাক্তারে জানো সেটা তোমাকে বাঁচাবে।